150 kusho njalo yini 1150 hey thanks 1150 Akusungiphendula phela ngingithishela bakithi Funza 150 bazalwane dihlabelelo livesi lika 6 ubuka kwelami iBhayibheli Funza sisi konke lokuphilako akudumise simakathi iorder lele chamuka kuNkulunkulu akusho ukuthi lokudumisa ngikwelibandla lelithide akusho futhi ukuthi kuhamba ngemahlelo uNkulunkulu uthi nje konke lokuphefumulako akwende njani na akumthumise simakathi Funza lelandzelako Dihlabelelo 149 verse 1 Hallelujah dumisani simakathe simakathe emhlabeleleni ingoma lesha nimdumise ebandleni lalabangcwele nimdumisa kuphi ebandleni lalabangcwele asimdumise etshwaleni ngahlabelelela nje etshwaleni wende konke kodwa wathi kuthakana inhlanganyelo lapho mdumise enzaweni yalabangcwele mdumise ebandleni lalaba Hebrews 1 verse 6 Nakaphinza futhi aletha litubulo emhlabeni uthi tonke tingelosi taNkulunkulu atilihloniphe tonke yini lo lokufunzako silwane sindlezi Siswati kenze phone Nakaphinza futhi aletha litubulo emhlabeni uthi tonke tingelosi taNkulunkulu atilihloniphe ubizwa lithini Ibulo emhlabeni uthi nezingelosi zonke zikaNkulunkulu mazikhuleke kuye haleluya netingilosi tonke katende njani kuye kuthumisa abazalwane sisuka sakha sihlalo saNkulunkulu sakha sihlalo sabani samakhela sihlalo ngesikhathi sesifikile dumisweni sakhele sihlalo uyasibona yena kusesandwe njani sihlalo sakhiwe ehlahlale kuso phakathi kwethu athi masahleli kuso phakathi eswini sethu vuka umthandazo mayibonga inkosi bandla lingadumisi alimkhwebe iNkulunkulu lize litofika ezwini lomile qha akusho bazalwane ukuthi ikucuma nje nawumile hlabelele liculo umbide wakhe lesihlalo sakhe ngesikhathi asafika nasubona iyembethe sowufikile ke wabuya khweba akasibukeli kutse ngabe wethu kungaba sinaka wasikhokha noma kungafanele kufanele sibehle simkhweba nathi simakhele sihlalo oh haleluya kaze ngakhumulana situlo angikwemuke nkosikazi Nayitafika inkosi yamakhosi lala Nkosi akatilandzeli lesitulo usikhanza sesinjani sasikhona haleluya ngoba sithe masidumisa sava ukuthi soyeda sesiyasonzeta nathi sasonzela kuso ngoba sotafika babe lesikhathi afika hlala tiyehla tinyembe tiqale khathi sofhlata nje kushulwa tinyembe fika hlala esihlalweni akusiyo bazalwane uwangala kasho umntwana emuntu akusho ukuthi sisuke silinzelene ukuthi
abakafiki bobana ke sesithubeke inkonzo le mayibonga inkosi inkonzo le yandlula futhi cishe inkonzo le ngoba kushumayela kushido ngathi sitakushiya la emhlabeni akushunyayelwa ngale yashunyayelwa akushunyayelwa ngale sitakushiya kuphi emhlabeni thandaza sitakushiya kuphi sitakushiya la sithandaza sikhali sokuphenya khona la sikhona mayibonga inkosi sona sikhali lathi tasisiphathe babe shaye ngaso amadimoni la kulomhlaba Prophet, sitakushiya la. Hallelujah. Kodwa indumiso, praise and worship, sawela nayo lithuna. Hallelujah. So hlangana nabangcwele, sidumisa imini lebusuku. Sisuka nayo lapha. Amayibonga inkosi bo. Ake sendumise ke. Kanye nje uthi awuthi ngathi sawuthi uyahlola ndasenziyekelana Msitayitolo kwahlukana kudumisa nokugqoba Hallelujah kwahlukana kudumisa nokwenda njani nokugqoba mase sigqoba siyazuba sonke kuzuba nalutho kuzuba nalokhashana nesihlalo senkosi kodwa nasithumisa nisithe le praise and worship lo worship ukwenta usuke ekhaya igqoka haleluya worship enkulunkulu usuke ekhaya endleleni into njani nawo masuhlangene nabangcwele seniya praise senakhanza wonke isihlalo sankulunkulu sanimbhekile uyetha haleluya umuntu ahambe manje adiva sengcono ukuthi ngihambe kunokuhetela lambi kwenu kunokulibala ngihedela lambi kwenu ngcono kuhamba hey ngesikhathi nimesibukweni nje you are worshiping him you are worshiping him you are in front of him. He's looking at you, being worshiping. Hallelujah! The worship. I would say, le worship yanamhlanje eyimbi man. Uyishiyele ekhaya. Sawubona lembi kuphi? Uyishiya kuphi yona? Cheka. Shele kai. Angathi bekungangijabulele ngithini. Kube kahle shilelwana. Manje ngikukhoke nje ngizigaba ba. Nikuthathe bese ngiyathambela. Kodwa ngeke ukwente. Ngaphandle kokubuswa ngumoya ngcwele. Kukwente. Wabuthi na ukwenta. Inyama yengqondo iyaphika. Kufuneka moya. Lotayinyathela lenyama. Hallelujah.
haleluya kwenteke insando yabana uNkulunkulu nikhuluma abazalwane ngokuxolelana nangokuthethelelana uyathi ningifundisile ngimzala kangaka angizike nijalile lokuthi ngimzala kini nonke kude lo ngangithethisa nje la ukhona ngibani kokwa spam angeke lalela ngisho ngani mangangithethisa nje yenyuka iBP kimi mayibonga inkosi ngisho ngaloko kuthi ngeke likhuluma uyathi ningifundisile nithi tende khona kokuxolisa nokwendani nikuthethelela ayifu naloke ligama lelitana Jesu akayathi ngiyoxolisa Jesu wathi kuthethela nokuthethelelo am3 yathethelela yathethelelo yathethelelana thathu fotenako wathi siyahamba ngako ngithi ke ngakafunzi nalivina sinalo umnakethu le entazi kamothatha ngangisasembuli mina ngasenza khona nalokusinza ngedake ngabuye ebandleni lasekhaya ngibambe uhlelo ke ngi-MC ngibona ngiyamangala emakholo yagitsa esontweni ashaya itandla esontweni sengithika kaningi ngishemeni angiyathi le nto nebe kunene leni yendawo thina esontweni kithi evanji asikhonti kanje asebenzisa ligama kumbe batalithukela abayisi bathukuthe angisebenzise ngoba ngishongo kuwe ngathi sikhonta sociology kanti kunemvanji la akunaki ngikumoya uyambona lo moya ngikulo ngoba ukhona umoya waselolini fanele ukwathi lo ukhona umoya kuphi ukhona umoya phansi ukhona umoya wasebhayisikilini nje unemoya wakhona nje nakhona mayibonga inkosi uyabona ke lo moya lenganginawo kuba sephambi kwelibandla nje lengiqala kulokuba kulo sisikhonda soso athi imbono yasukuma nomfowethu uyaphuma akinaki la ngikhathi kimi kuthi hey washayisa ngishayise bani qhubeka netinhlelo nase siyekhaya ngithi kumake lo bese sobabili ngithi make kodwa ngishayise bani sesisekhaya ngishayise bani esontweni hathi hawu Nkosi inkonzo ihole kahle kangaka ngithi mina ayikhona ukeva wena mina ngiyeva lokuthi into enjalo la awukhulumi nemuntu sinoma ka shiye khona lapho uhamba wedwa uhamba inyama ayinanzaba yona kodwa uma ushayisa umuntu uyadivela uyakubida lo ngekhathi sekwendekile sothe wena njani ngaba bathe savuke kuseni wahamba emsebenzini ngaye kwakami umsebenzi ngabuya ngaqhamuka ngonze kungakalipe kumphethe sokuthiwa ngubani lo ngishayisile kulecala lelimangatsako kuthi nizamama sesibuyile sesisonke ekhaya ivi imoto ngale ngento asihleli ngale ngekitchen ngithi kuye nango ke lo muntu lesishayisene na nakwehlele ethi bhule emoto le kwehlele liche ngala kimi sinango lo muntu lesishayisene naye ngihambe ngiyombona uya akasilandzeli akangilandzeli ngiyombona ngikhanya sowuhlehlela friend wami friend abengaka tilenga letinyawo ngithi akafuni ukungena nanyasha kuthi ungibona nini
uma ngabe kuclear bazalwane esifubeni fanele kube njalo nangifika kuthe uyemnakethu uyathi mani mnakethu uthi naye uyathi mani mnakethu yasukuma lapha phansi ngithi awathi mani uthi yemnathi awathi mani ngithi yemnathi kodwa kwentekeni uthi kodwa kwentekeni mani mnakethu ngithi uyathi itolo bengithi uthi uyathi itolo nami bengithi sabambana sagicitana lokusebenza uyeva kumsindo lona ungade uthi asoyagijima umkami nandani kanini uthi siyana uthi siyalwa kana silwi sekuhlangana le kukhawulana boMaria na Elizabeth haleluya bayakhawulana sikugicitana omunye phasi basaqina siyekele lokugicitana ngesimani mnakethu sukela lapho leyo family ngathi mina ngashiwa lapho mina ngayiBhayibheli school bathunga amajezi ukhona umkakhe la anakho yena bathunga amajezi ba thando lwethu lwaphiceka ngeke nje usehlukanise thina naye nanyalo ngisuka kumkakhe lapho ngithi uphi uthi ke yena usekhaya ngithi ke mina ngiyalalela akasangifuni nje uzokwafika la ngithi akasangifuni nje la ngingakhona uthi kusengiko ngoba bungathi kukhona lo athatha jobo lomunye lokho ke ngisho ngani ngisho ukuthi moya ingcwele bazalwane sikhiya sokusihola manje kuthi kufuneka ukuthi nakwenteka lokho kube nabantu labadzala lakhathi labadzala phela kumoya baphathe bokukeleba labakhali bakho babenza bakamoya ingcwele inemena uplune bona ungajuba isithombo hallelujah be careful what's just juba isithombo ngawuphinza umoya ayophinza umoya anishaye yinye thina nithi 1 2 3 akhumule kunesihlalo la angehla obayethe Nkosi kodwa ngisho bengasho ukuthi siliyekele bengasho ukuthi siliyekele lenhle it's gephangalena hallelujah ukhulu tumo ezulwini abazalwane ngilemhlabeni kodwa inkonzo yami iyacabanga ukuthi kwentekani ezulwini haleluya ngiyacabanga ukuthi kukhona lokwenteka sikhodlo sasezulwini siyanyakatha sithi ukungakuphi lokho lele ngufa kokunjana
Kungakuphi? Hayi bomake ningithethe mina kuleli viki. Ngathi uNkulunkulu angakangiboleke imali angajabe imali. Nginani bafathi man. Impela ngeke ngijabule lembeleko leniphalile. Ndawuhlala nje mina. Ngempela abantu abakethu lokubanga uthando ke nokukhumbulana ukuthi ngabe sesiyohlangana nini nginaku lesikwendaba. Sitsuka ngamsombuluko siyofika ngesonto ingosi ayikhuluma kithi salokukhuluma thina sodwa ayehli ayisifakashini ngandine sesona kangako. Hallelujah. Ningithethe bomake asifunze lalivesi la lilapha kuJeremiya. Ningithethe 1 leli livi lele fika kuJeremiya liphuma kusimakadze lithi yehlela endlini yembumbi ngulapho ke lapho ngitakunikela khona umlayeto wami. Ngakho ke ngehlela endlini yembumbi ngamkhanza enta umsebenzi wakhe esondweni. Kodwa imbita labeyibumba ngelibumba yonakala etandleni takhe. Ngakho lo mbumbi wase ubumba lenye inhlobo yembita. Kwaya ngekubona kwemehlo akhe kuthi ufuna ibe njani. Livi lasimakadze lase liyefika kimi lathi, awu wena ndlu yaka-Israyeli, ngingete ngenda yini kini njengaloku kwenda lo mbumbi. Kusho simakadze, njengelibumba etandleni tembumbi ninjalo nani esandleni sami ninendlu yaka-Israyeli. ayibonge inkosi. Amen. Ungakathandazi asewufunze 30. Hayi somfunze umyekele ngamani funze nangu ya Timothy funza Timothy wesibili sehluko sesibili funza verse 20. Akusuba nguye yethu libumba bobani mayibonge inkosi. Ngifuna ukukhuluma ngaloko ke kuthi uNkulunkulu usibumba kanjani. Funza Endlini lenkulu yaka- akuhlali titshe tegolide netesiliva kuphela, kodwa kukhona netelugodvo netelibumba, letinye tihloniphekile letinye tihloniphekile kubambe lokho letinye tinjani tihloniphekile, letinye tekusetjentiswa nje noma Noma kanjani. kunini kuthini lapho kuthi noma nini noma kunini. noma kunini letinye ngito kusetshenziswa nje noma kunini. Tikhona netetigodvo la ngisho lathendeni tikhona netani neteligodvo nala tikhona netelibumba yebo lathendeni tikhona netelibumba kuphi na lathendeni tikhona nalele tihloniphekile kuphi lathendeni tihlonipheke kubani kumnikati wathu kodwa tikhona lathendeni tisetshenziswa noma ninje botikina tomba tisebenzisa tisebenzisa noma kunini cha khalisi noma tikabuyi noma tibolekiwe tahamba tangabuyi angeke uve sililo kodwa tona tiche
Nkosi. Dala khaya kakho. Libumba. Kungumsebenzi omkhulu ukubumba. Mawakha nje sitsha ngelibumba. Uthola umsebenzi longanani? Lomkhulu. Futhi kufuneka nakutaba libumba sitsha lesitawubumbeka singasheshi sikufele. Sandlula ama-testing. Hallelujah. Sandlula kuphi na? Sitsha qobo leso. Kukhona le teacher ngangihlala namake phela ekhaya gogo lo lokunyana mzala kubomake ngobe intshele ukuthi bomake kwakuyinqumbi. Ukhona lo lofika kuqala kabe ngumbumbi. Sihlale simgqobela lelibumba. Lita lomile ligadzele loma. Simgqobela lona kunamanti la celeni. Bahlusinyeta. Awunabakithi lenzaba yami ibhekephi. Kunamanti. Awusuyilalele nje nawe. Kunamanti la. Eceleni kunelibumba la. Kunalitshe. Nkosi yami. Kunalitshe. Hallelujah. Kunamanti. Kunelibumba. Kunalitshe. Kunembokodo. Itawutsini kodwa. Jobele tino toketi la. Tila. Utsike. Ka live like uNkulunkulu. Jeremiah. Yehla. Akabuthi Jeremiah kuthi. Ngahle nje utakunika malini. Ngahle nje ngidafema idleni khona le. Uthi yehla uyendlini yabani na? Yesu kuyehla lendoda. Avamile abantu la nje la Bhayibhelini. Na Joshua. Kwathiwa Joshua. Ya Joshua, ngiyamfila. Thatha labantwana bakwaIsrael. Wawele nabo lomfula. Akazange asho ukuthi laba bebahlupha kanje ehlane. Ngibuka. Bahlupha Mose. Kwathiwa nje thatha bewede. Bonke. Nalaba nengane. Wafuna babe kuphi? Wathula Joshua. Wehla. Wabathatha. Lapha ke kusho ukuthi kuJeremiah. Tshoke hlele endlini yembumbi. Ngafike ngikukhombise khona. Hallelujah. Lafike njani? Manje ke bazalwane bahlupha ngokuthi athi asinziswa nje. Sofuna Jesu. Jesu. Bayangibambelela manje ngifuna kushumayela mina. Abunjwa nje. Amanti nje. Albeke nje. Bese bafuna ukugijima bayasivalela bavala laba bangumoya kaSathane mina ngifuna kwetha njani na ngifuna kusebenza kanti utawuthi 1 2 imitile emibili iphelile nelikolasi imitile emkakhe utawuhlangana nekwendoda kunye nje kuthi hey yakutsakelwa la kamweni tofundisa abantu abami umkhubo lomubi la ngikhona nabo babemkhulu la cha babe bengakuphoqi shayisila kaphinza sukuma kaphinza njani phinza sukuma kodwa lo wathi ngafike ngikutshele sawufike khona haleluya nasafike khona wabuka ukuthi ngifika ngakhanza umbumbi esondweni lakhe lokubumba ngema ngabukela wathi asena sitsha safa uyabona make le ngikhuluma ngaye wayegqoba agqobe libumba lishaye ngembokotho abehlakala manje athela alishaye abesiyaliphatha ulithi uva that small particles la ngihleka ngilona elothiyo ngoba uNkulunkulu ngumuntu wokubumba nanawe nje akubumbe ngesifo ufene bantwana nje kuba bathi kuphuma lo uyafa uyabunjwa kusela lama particles lakathi vuma
funa kwenta sitsha lesihloniphekile umayibonga inkosi ngake sihlonipheke singakagqotshwa ngake sihlonipheke sinalamatshe ngoba nafaka etiko asalugudlile make sithi thina seluhle utawuphakela athi ulifaka etiko ubekade nguni laluqala kushisa luyaqhuma yini leqhumako the small particles. The small particles. Ufunafe. Yona lenhletshana lencane nje. Lencane nje ngihlebela wena mngani wami. Ngihlebela bani? Bothembi besebentani bothembi. Bothembi basedzina dzine. Uyaqoba nkulunkulu. Ngoba ufuna kwakha wena bese komndini kusasa. Akalufake komndini unje. Funa kusebenza ngawe. Funeka wena uvume. Hallelujah. Ngangithi ngalenyela ngakumake ngithi yebo ngake phela nyathi kathi sale ubumba. Selidokwe leli. Lebumba naselinje. Selidokwe make. Uthi khamba namakalu. Nangibumba nje. Taphuma netingolongo uyaya tingolongo taphuma nani ngolongo inolanga namsebenzi yafuswa nje taphuma netimbita tebantwana akunamsebenzi kafuswa nje ngokuphatha letimbita tebantwana kuhlala phansi emphethe kungako nje la ufuna kuyothandazela umuntu ogulayo lekema ngasiphume esontweni sitayele kakho sivile ukuthi kunemkhuhlane hamba phambili uchake kokhokha hamba ufihla nifika katseko le uyabona letimbita ke la utfihla letfihla letgozwana letiphatha imbita teba abantu bathi sala uma ngabe lelibumba likagqotshwa lagqotshwa kahle bathi ufuna kulibumba lukakuhlaba latandleni nako lokwemanyeva lokwematshe kunetibi letibi ngesikhathi ufaka etiko takho umgodi ungabona umuntu ngale nawuthi uthele manta umuntu aphume ngala akubuyisele emuva uNkulunkulu akugcobe ufuna ukukusebenzisa akubuyisele emuva akugcobe awubumbeki awukwathi kunjwa nasekhaya nje kakho le ndoda seyazi yaphuma ngoba ibaba siyakubumba nangesagila ubumbeki nangesagila seyibaba yativa ngamakhulu unjani na ubumbeki ngibuka nasikhathi sihamba nobami ngidakushamba kaye ndakuthatha lokho ndabuye ngikucethe mangithola nje isikhathi ndabuye ngikucethe akadliwa ngini isikhathi never yini nami bengithi ngisazama ngale ngasidla niyabona kami enifuthi bantwana uma nisekhaya wathi babe nakhutile bese niqala ingoma ngayuphinze baba yakhuthi nasakhutile nje baba musali bese niqala ingoma yaleso siga niyamxosha baba kusangangikuthi ngitawuqedza abantu abami la lalela la vuma uNkulunkulu akubumbe ukubumba nange bantwana babhema bonke babhema shuqu la khaya uthi uthatha indlela utesontweni uhambe wedwa kodwa kwenze njani uyabunjwa vuma lokwenza njani wena bunjwa mhlaso uvuthiwe uyawufaka etiko athi makuthinza luthi nkanka shokuthala ukufa haleluya uyathi lokubeka nitshela kona lokuthi imbitana make thatha le washi ngosi sengiyayela
lokuthi imbitana nyamadokoloshi ahleni phela ngilaleleni nyamadokoloshi nahleka nje ningayihleka into ningayadi sanihlekani nalingadanathi ngangitshela ngaye laba bomake lababili kambe la kwathi kuqinisela qinisa inhloko bese kunesiyo story saDokoloshi ke lesimfana Dokoloshi mefika uthi nafika nilele lapha la kunale headboard kunale dressing table kuhamba kuyathi thithi imbita abantwana kuhlala ngani kuphi akunikele kwanyuke kambe kucalata kubuka kule dressing table kubuka tia refractor la ngaphandle vela lapha tivela lapha tivelela ngaphansi kuthi akati qithi bathi ke nawe bakuyala bathi kufuneka uthonde nje lapho ubeke sibuko sibeke la enhlokoteni umamba lo ngilasithole ngale beke sala sithole ngalo bese nakude lapho bathi kufuneka kubuke ke kulesibuko bese kuliba kudlala khohle lokuthi kuyaphi buka kulesibuko lalela phela bese kuyadlala khohle kulesibuko ngithi ke mina wazi kudala kuloba besitocela ngalendzaba Dokoloshi namuhla soyathi uthi nasabuke lapha ku dressing table abone tikhona lapha ngaphansi kungena kufike kuthi chap kuyana kuleya chap uyavuka wena ekseni uthi ngibona wathi ekseni ngibona wathi mini mbona tsananza unathi umchamo waDokoloshi kudala kudimile kona lalela ake ngiphethe ngana incwadi manje awufundisa ka 14 awufundisa 14 funda verse 26 kwesaba simakathe uma ngabe bateka ngaDokoloshi yesaba bani lalela kwesaba simakathe umuntu kumenta abe nencaba umuntu yekuphephela kumenta abe nencaba yekwenta njani kuba bathe kuyetha kuyayinga lapha kakho usenqabeni ulele uthandaza la uyatibiyela lencaba iba siphephelo sebantfu abanye ayiqini ngawe lamanye emakhaya nakhala nje labanye batani nazo ngozi zela akekho amen lencaba ayisiyo yakho wedwa ngiyabani futhi Mama sakubumbile uNkulunkulu athi sukile dino la kuwe lokuthi sengiyalala sengilala nebantu bami sebabuya ngaphansi kolugwapha labani kuna verse lapho ngentansi kunamanandinandi lapho la funda lapho nang 27 kwesaba simakathe ngumthombo wekuphila umthombo wokuphila khona umuntu atekwati kubalekela tingibe tekufa thandaza mntana wami sokuhle thandaza siyalibonga babelivi lakho likuphila Nkosi uthi umhlabeleli ngaphandle kwakho thina singeke sende lutho aphindze athi Davide lisibane tinyaweni tetfu athi likukhanya siyabonga babe kulembula ngalendlela sikulendzaba siyalemukela Nkosi
Siyabonga kokuthi wena usiphakela njengekubona kudinga kwethu. Angeke baba ulukhulumele lide. Ingani ushito babe wathi aliphumi libuyele emuva lambatha. Kungiko ke Nkosi sibonga kuthi nanyalo liqondzene nathi ngco. Lide kubantu labalidinga mbamba. Sisite babe khulumile itolo la. Wathi umuntu akabe nelithemba lelinguwe kuphela. Ngoba emathemba lamanye umuntu uwa nawo. Asifuni babe kusuka la siyobambelele emathembeni lesitathi nasime kuwo sijinge babe sehluleke nawo. Sifuna kuma kuwe ngobe wena uyinsika lengehluleki lengawiswa divunguvungu lengewiswa dimo. Siyabonga Nkosi siyalemukela. Chubeka uqinisa umntwana wakho usamsebenzisa wendele buhle nekubajatwa kweligama lika Jesu.